வணக்கம் நேயர்களே, இந்த கோர்ஸோட லாஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ தான். இந்த வீடியோல we are going to discuss about do's and do nots for IELTS and why IELTS also, and the conclusion and the final remark of from our trainer Veda also. All these things it's going to be there in this video. Let's jump on to Veda and ask for first do's and do nots. What are all the do's and do nots for IELTS actually? Great, sir. Before I tell you the do's and don'ts, let's have an overview of what IELTS examination exactly is. So it is a simple proficiency test which is going to test your English. Proficiency அப்படின்றது எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணாலும் இருக்கலாம். Why English அப்படின்னு சொன்னா it is conducted for the individuals who is trying to settle down in an English speaking country. ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ் தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி போகிறப்போ இங்கிலீஷ் தெரியணும் அப்படின்றது மேண்டேட்டரி அப்படின்றதுனால திஸ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் இட் இஸ் பீங் டெஸ்டட் இன் 4 parts which is based upon the LSRW. You are listening, you are reading, writing and speaking. You are listening, it has 4 sections where you hear 4 different audios and you answer 40 questions out of it. உங்களோட raw scores வச்சு உங்களோட band scores இருக்கும். Second, you are reading, which has 3 parts where you read 3 passages. Again, you will answer 40 questions. Ungaloda raw scores vechu, your band scores will be rewarded to you. Third one is going to be your writing parameter, where you are going to write 2 different essays, task 1 and task 2, in different structures. Ungaloda write up vechu, ungaloda scores irukum. Finally, your speaking, which is done in 3 parts, speaking task 1, task 2 and task 3. Detailed explanations ninga video la paathirpeenga. Cumulation of all these scores is going to be your band score. For example, listening la neenga 8 eduthirukinga, reading la 8, writing la 8 and speaking la 8 appdin sonna all together 32 will be your score. That divided by 4 panna 8 will be your outcome. So இந்த மாதிரி தான் உங்களோட ஃபைனல் பேண்ட் ஸ்கோர்ஸை ரிவார்ட் பண்ணுவாங்க. இதை நான் காமனாக 8 போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டினேன். இஃப் இட் இஸ் கோனா பி டிஃபரன்ஸ் லைக் 6, 7, 7.5, 8 அப்படின்னு சொன்னால் your scores will be accordingly given to you. வெரி குட். ஓகே, அவங்க சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தெரிஞ்சாதான் இருக்க முடியும்னு. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அதே மாதிரி தான் சில கண்ட்ரி ஐஎல்ஸ் வேண்டான்னு கூட சொல்லுவாங்க. யூகே, ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மனி ஆஸ் அ சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ மீன் கண்ட்ரி லைக் யூஎஸ், கனடா, அயர்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, இந்த கண்ட்ரிலாம் கட்டாயம் எனி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி, வெதர் இட் இஸ் ஐஎல்ஸாக இருக்கட்டும், TOEFL இருக்கட்டும், PTE இருக்கட்டும், டீலிங்கா இருக்கட்டும், out of these 4 they will ask for one, check whether how good you are able to understand or speak or write the English, because the teaching is going to be on English. So IELTS is one of the widely taken tests. I mean number of people இருக்கட்டும் or the people, I mean acceptance by the major university இருக்கட்டும், one of the courses IELTS. So in this session of 20 session, if you go through it and practice well, I'm pretty sure, or rather I put it other way around, it's what stops you to get at least minimum 7.5 and above. Okay, so you do well, I'm sure you should be able to do. Let's go and ask some question, and before that let's hear what is the do's and do nots from Veda. Sure, sir. If you ask me the do's and don'ts, the major don't I tell you is don't act. Yeah. தெரிஞ்சா தெரியும் சொல்லுங்க, தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க. So simple. எங்க இந்த பார்ட் எக்ஸ்பெஷலா அப்ளை ஆகும் அப்படி சொன்னா when it comes with your speaking part. Okay. Everyone tries to master it. என்ன வந்து நான் அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு few people will bring fake accents and அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணாலும் we cannot showcase the actual accent. Imitate தான் பண்ண முடியுமே ஒழிய நம்ம அதை எக்ஸாக்ட்டா ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. So we can be natural. Yeah, it's not accent training. Yes. It is test your English, not to test your accent actually. Yes, that is the thing I want to highlight. This is just a proficiency test. This is not an accent test. Yeah. So focus on your fluency, not your accents. அவங்க உங்களை பிபிஓக்கு வேலை எடுக்கல, நீங்க போறது வெளிநாட்டுல படிக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் தான் முக்கியம், ஆக்சன்ட் முக்கியம் இல்லைன்னு நான் சொல்லல, அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே, true. And coming to the do, practice is the most important thing here, sir. Yeah, very true. You have to practice at least some English on a daily basis. So அது இருந்தா மட்டும்தான் you can master it. நம்ம சேனல் அடிக்கடி பாருங்கன்னு சொல்றாங்க. இந்த எல்லா வீடியோவும்
அதை கற்றுக்கலாம். நிறைய வாட்டி பாருங்க இந்த வீடியோ, ஒரு டைம் இல்லை நிறைய டைம் பாருங்க, அப்பதான் எனக்கும் வியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, Yes, we can do it in any ways. Yeah. Favorite speaker oda channel பார்க்கலாம். We can watch movies, listen to songs. Yeah. எல்லா மீடியம்ஸுமே ப்ராக்டிஸ் மீடியம்ஸ் தான். Listen, implement it. பாட்டு கேளுங்க, ரிப்பீட் பண்ணுங்க, which will give you a combination of practices. ஆமா. Practice can be done in many ways. But practice பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா language cannot be spoken. நான் உங்களை படம் பாருங்கன்னு சொல்ல வேதா தான் சொல்றாங்க. வீட்டில் படம் பார்த்துட்டு லக்ஷ்மணன் சாரை தான் என்னை படம் பார்க்க சொன்னான்னு சொல்லாதீங்க. இந்த பார்க்குற இவங்க சொன்ன படம் பார்க்கறது உங்க இங்கிலீஷை வளர்த்துக்கிறதுக்கு, அதுக்காக ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு படத்தை பாட்டை போட்டுக்கிட்டு வேதா சொன்னான்னு சொல்லாதீங்க. ஆக்சுவலாக Exactly. So if you're watching movies, don't watch it with fun. So அதை வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இங்கிலீஷ் மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா we can better learn our pronunciations, improve our fluencies. Accent கத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனா fluency நல்லா வரும். Okay. Which is easily available. Is it good to watch with the subtitle or without subtitle? We can do both the things, sir. Yeah. Initially start watching it with subtitles அப்படிங்கறத நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். Because you can understand the spellings and how exactly it is pronounced அப்படிங்கறத நமக்கு பெட்டரா புரியும். Okay, makes sense. Because there are two type of learners, visual learners and auditory learners. ரெண்டுமே combined work பண்ணும்போது learning process better-ஆ இருக்கும். Okay. So once you are stabilized with that, jump into the next process where watching the same movie without subtitles. Yeah. So there's another question, because many a time I get this question actually, though I know the answer, I wanted it from you actually. Okay, because people ask me, can I take all the 4 tests on a different day? If they are really patient enough, they can, sir. But my suggestion would be... But is that allowed? No, sir, it is not. It's As not per allowed. my Yeah. knowledge, it is not. Yeah, all 4 they have to take it in one go. Yes. Exactly. Yeah. So any one thing, according to the country, either prioritize பண்றாங்களோ, they can take that test. Yeah. But some of the country recently, recently some of the country announced, by chance you do an exam, and one area if you have not done well, you can retake that alone. I Yes. understand that in India it is yet to be implemented actually. But yeah, let's pray or hope or attract. It also happens in India. The reason is, every time if you're not doing well, again you have to pay the fees, which is nothing less than 18,000 rupees as on today. So you don't know how much amount you have to pay for me and Veda for training you. Okay, let's get into that actually. So that's right, sir. But with IELTS, in India, they are allowing to take retest also, நினைக்கிறேன். Not the complete retest. Parameter மட்டும் கூட retest allow பண்றாங்க in nowadays. Okay, that's good actually. So, out of 4, by chance if you have not done well in one area, you can also take that area alone according to Veda. Yeah. Yes. That's great. So tell me, what are the other things which students should know about it? Okay. Say example, one of the things which we discussed in the initially, taking it from home. Because there's a lot of, illegal things are started happening, taking it from home. True. So many universities today do not accept home-based edition actually. Exactly. They look for center-based edition. So, in center-based, there are 2 things. One is paper and pen, other one is through computer. Yes. Both are equally good. Yeah. So, whichever you are comfortable with, you can go ahead and do that, because some people may not be comfortable, especially in writing or something, whether they are comfortable with computer, you can also do with that actually. Yes, true, sir. Makes sense. Yes. So, yeah, anything else you wanted to talk about, anything on do's and do nots? Yes, sir. If I would like to recommend taking online test and keep it as the least priority. Okay, so you're talking about center computer based. No, sir. Online based. That is home based. Home based Yes. edition, nobody accept. To greater extent, Yeah. many universities not accepting Yes. it today actually. Yeah. Few people think that there is an option, right? Why not utilize it? அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட், எஸ்பெஷலி ஐ சா இட் இன் த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஆன்லைன் மோட் ப்ரிஃபர் பண்ணதை நான் பார்த்தேன். தே ஆர் இக்னோரிங் தி சென்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட். Yeah, okay. For those people, I'm putting this recommendation. So keep it as the least criteria. உண்மையிலே உங்களால போக முடியாது, you are sick, you cannot travel, like you are you are nursing someone, அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும் prefer online based test. Otherwise, go for paper based or computer based test, which requires your physical presence at the examination center. Even with paper based and computer based, choose wisely.
உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதை சூஸ் பண்ண பாருங்க. ஓகே, யூ ஆர் வெரி குட் அட் ரைட்டிங், உங்களுக்கு எதுனாலுமே வந்துட்டு பென் பிடிச்சி எழுதி பழக்கினாதான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா go for paper based. If you are a person who does a lot of strikeouts and you need a lot of time thinking, processing information அப்படின்னு சொன்னா go for computer based test. According to you, choose wisely. Makes sense actually. So let's also get into some FAQs actually. So tell me something, say like example, is there any age limit for writing IELTS? Okay, one of the main FAQ if you want to know, is that passport is mandatory for writing an IELTS? Yes, it is mandatory for writing IELTS. If you wanted to study abroad without passport, you cannot go to any country. So I'll say same thing for writing an IELTS, passport is mandatory. Okay. So assuming that I write on a passport which is getting expired in about a year or before I'm going abroad, that is fine, but passport is mandatory actually. Okay. Yes, sir. If my passport is expired, can I use the old passport? No, you cannot use the old passport, right? You need a valid passport to write your IELTS exams. Okay. Yeah. But for watching the video, me and Veda give a relaxation that you do not need a passport or you do not have to show it to us actually. Yeah. Okay. Yes. So tell me something else actually. What are all the other things? I mean, generally students who needs to know about IELTS actually. Okay. So I would recommend people to research about IELTS, and there are many free resources nowadays. So நிறைய online free books இருக்கு. யார் IELTS ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ I would ask them to stick on to any one particular channel and figure out all the resources and start practicing it on your own before spending money. நம்ம சேனலை விட்டு பெஸ்ட்டாக எந்த சேனலில் கிடைக்கும்? அதுவும் ஒரு என்டையர் கோர்ஸே கொடுத்துருக்கோம். நம்ம சேனலில் ஸ்டிக் பண்ண சொல்லுங்கள். எவ்வளோ செல்ஃபிஷாக இருக்கீங்க பாருங்க. ஐ எம் செல்ஃபிஷ் அபவுட் யூ, selfish about you that you have to do well. Yes, exactly. Okay, let's get on to ask more. What are the other FAQs? You said one right point, sir. This might be the best resource for IELTS now. எதனால அப்படின்னு சொன்னா it is being in bilingual. Yeah. Because for many people, like bilingual is one important thing. Very true. நம்ம லாங்குவேஜ்ல படிக்கிற மாதிரி மற்ற லாங்குவேஜ்ல வராது. Correct. Though we read something theoretical and ரொம்ப analysis தேவை அப்படின்னா கூட if we associate it with our mother tongue அப்படிங்கிறப்போ that connect is வேற level. வேற லெவல். Yes. நம்ம சிஎஸ்கேல சொல்ற மாதிரி தலை தோனின்னு தான் சொல்லுவோம். தோனி தமிழ்நாடே இல்லாட்டியும் சொல்லும்போது தலை தோனின்னு தான் சொல்லுவோம். ஒரு தமிழ் அட்டாச் கொண்டு வந்தால் தானே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா அதனால தான் இந்த என்டையர் 20 செஷனையும் bilingual is being used to ensure your understanding at the best actually. Okay. Yeah. Okay. So with this, we are also going to give you a lot of resources, and in the description I'm going to give you a community WhatsApp community link where you join. We'll be sharing lots of material for you to practice actually. We're also going to give you live session, FAQs, master classes, lot of things are going to come for you to do well in IELTS. And IELTS score வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம சேனல்ல வந்து செஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. Veda will be happy. Undoubtedly, I'm always happy to support your journey of studying abroad. Thank you. Bye bye. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. காசா பணமா வெறும் ஃபார்வர்டு தான். நீங்க ஃப்ரீயா கத்துக்கிட்டீங்க, அடுத்தவங்க ஃப்ரீயா கத்துக்க வேண்டாமா? Go and help others. Thank you and all the best for your future endeavors.